Okay, ma. Yes, good morning, everyone. How are you all? So yesterday there is no session for you guys. So today we are going to discuss about Azure. Okay, Azure portal pati we are going to discuss. So how to create virtual machine for Windows and Linux and databases and ஒரு வெப்சைட்டை வந்து எப்படி நம்ம அதில் அப்லோட் பண்ணுறது ஸோ டு கெட் a direct link. Okay, and load balancing என்ன so like there are a lot of things we are going to discuss. Okay, so before that I want to show you some sample case study. Okay, case study or documentation. So how to start your project. So எந்த மாதிரி எனக்கு problem statement இருக்கணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு view பண்ணுறேன். So please make sure that you guys are fit into that. Okay, so let me 1 minute. Let me share my screen. Okay, ma. So I hope my screen is visible to everyone. Yes or no? Screen visible or ka? Okay, fine. So this is the the project of healthcare system. Okay, different projects உங்களுக்கு view பண்ணுறேன். So அதுக்கேற்ற மாதிரி you can create your own projects. Okay, so let's see. So what is the problem statement for healthcare system? To create a user-friendly Java application for healthcare system. Okay, so there is some system which is there, but we are going to make that as a user-friendly. Okay, that is the main motto of this particular thing. And description is, see here, the system consists of various diagnostic centers with their own test which the customers can opt for. The system should be accessible to two types of users, mainly யார் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க ஹெல்த் கேரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியில் 2 persons இருப்பாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ அட்மின் and the another one is a customer. So admin has a control over so he or she is having a control over adding and removing and updating the diagnostic centers and test under them. And the customer makes an appointment. Okay, customer is going to make an appointment after selecting a proper date, time as well as the test and diagnostic center. So the appointment will be confirmed only after the admin approves. So இப்போ எப்படி நீங்கள் வந்து உள்ளே லாகின் ஆகணும்னா, so what I'm doing, I'm just giving the access, right? Admin access இருந்துச்சுன்னா தான் that is I can accept it, right? So the same how, so this is going to be the ஒரு description கொடுக்கணும். ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா எப்படி நீங்கள் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறீங்க அந்த பர்டிகுலர் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டமை. ஸோ இதில் செகண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் வந்து they have given there is an admin and there is a customer. There are 2 persons are there. So how they are going to be interactive. And next is scope. User can select only one test at a time. ஒரு டெஸ்ட் மீன்ஸ் the kind of அவங்க ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு வந்திருப்பாங்க இல்லையா, இட் மே பி எனி ஆர்கன் வி கேன் டேக். ஓகே, ஸோ அதில் வந்து ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ தே கேன் டேக் ஒன்லி ஒன் டெஸ்ட் அட் அ டைம். ஸோ thus an appointment can be only for one test at a time inside a center. Users have to make an appointment for at least for a test under any diagnostic center. That appointment has to be approved by an admin. So ஒரு appointment ஒரு சென்டரில் அப்படின்னா they can accept it. And out of scope பார்த்தீங்கன்னா an appointment will be in the database till it manually deleted by the database admin. For example,
let's think I'm an admin and you guys are a customers, like or 10 customers irukanga. So once the customer is getting in and அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க, அவங்க டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே they are giving it. Okay, so after some point, after 1 year, so I need to submit all the details to one particular person, right? So அந்த டைமில் நான் வியூ பண்ணிவிட்டேன் and later that I can delete it. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ லைக் திஸ் யூ கேன் திங்க் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன, அதோட ஸ்கோப் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூசர் மெத்தட். யூசர் மெத்தடில் வந்து ஆட் சென்டர், ரிமூவ் சென்டர் அண்ட் ஆட் டெஸ்ட் அண்ட் ரிமூவ் டெஸ்ட். இது ஈஸியாக நம்ம எப்படி பண்ணலாமா ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்கில்? இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ க்ரட் ஆப்ரேஷன், ரைட்டா? ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு க்ரட் ஆப்ரேஷன் வச்சு நம்ம ஈஸியாக நம்ம இதை க்ரியேட் பண்ணிடலாம். ஆமாம், ரைட்? ஸோ ஆட் சென்டர் admin கேன் ஆட் நியூ சென்டர் நேம் ஹேஸ் டு பி ஸ்பெசிஃபைட் அண்ட் சென்டர் ஐடி வில் பி ஜென்ரேட்டட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஸோ என்னென்னா அட்மின் வந்து என்ன சென்டர் அப்படின்றத ப்ரொவைட் பண்ணணும். அப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா சென்டரோட ஐடி வந்து நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகிடும். செகண்ட் வந்து ரிமூவ் சென்டர். A center can be removed from the system by admin மூலமா ரிமூவ் ஆகும் and center object will be removed from the center list and then destroyed. And add test, ஸோ என்ன டெஸ்ட் எடுக்க வந்திருக்காங்களோ அந்த டெஸ்ட் ஆட் பண்ணணும். and remove test வந்து admin first select the diagnostic center and then gets a list of all the tests available inside the selected diagnostic. ஓகேவா? and approve the appointment. Doctors இருக்காங்க அப்படின்னா so we can approve the appointment and make appointment. ஸோ என்ன டைம், என்ன டேட்டு அப்படின்றத ஸோ இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து பிக் இன்டீஜரில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஸ்ட்ரிங். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிச்சாமா? ஸோ யூசரோட மெத்தட்ஸ் என்னென்ன நம்ம வந்து இன்புட் கொடுக்க போகிறோம். எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்னா நம்ம ஜாவாவில் வந்து லைக் வி ஹாவ் டூ திங்ஸ். ஒன்று வந்து ஃபீல்டு, இன்னொன்று வந்து மெத்தட். ஃபீல்டுன்றது என்னென்னா என்னென்ன மாதிரி டேட்டாஸ் வந்து அட்மின்க்கு வரப்போகுது. எக்ஸாம்பிள் நேம் ஃபெச் பண்ண போகிறாங்க, யூசரோட நேமு, அண்ட் என்ன டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் இருக்குது, அண்ட் என்ன டயக்னாஸ்டிக் வந்து அவங்களுக்கு தட் இஸ் டிஃபைன் ஆகிருக்கு. லைக் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் த ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெத்தட்ஸ் இருக்கும். ஸோ மெத்தட்ஸ் மீன்ஸ் என்ன மெத்தட் இது பண்ணுவேன்னா ரெஜிஸ்டர். ஸோ எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறாங்க, தட் இஸ் கோயிங் டு பி அ மெத்தட். தே கலெக்டிங் த டேட்டா அண்ட் தே வில் ரெஜிஸ்டர். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த சிம்பிள் திங். ஸோ இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கிளியரா? அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்ஷன் அண்ட் வேலிடேஷன். ஸோ எப்படி அசம்ஷன் பண்ணுறது அண்ட் வேலிடேட் பண்ணுறது. ஃபஸ்ட்டு பேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ். ஓகே, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸில் ரொம்ப க்ரூஷியலாக எடுத்துக்காதீங்க. ஜஸ்ட் திங்க். நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் குரூப்பில். ஓகே, ஜஸ்ட் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் யூ கேன் டூ இட் ஆன் யோர் ஓன். ஓகே, ஸோ யூசர் ஐடி ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜென்ரேட் ஆகணும். அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஸ்ட் கண்டெய்ன்ஸ் ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, 1 number இருக்கணும், 1 alphabet and 1 special character, and the size should be at least 8 character and not more than 14 character. So you have to set the constraint here. And next is phone number should be a 10 digit and name should not start with a special character and should not be blank. A first letter should be a capital. And for registration, a default role is a user. Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா make an appointment. Till this everyone clear like how we can process with the project. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு? ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம் அண்ட் தென் அதில் என்ன ஃபீல்டு இருக்கும், அதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்கில். ஸோ தட் we have discussed. So till this everyone clear? Can I get some response from you? Okay, புரியுதா? Okay, fine. So first registration processக்கு that is இது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா sign in sign up pageன்னு சொல்லலாம். ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் மேக் an appointment. ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் மேக் பண்ணுறதுக்கு வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் க்ரைட்டேரியாஸ். யூசர்ஸ் கெட்ஸ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் டயக்னாஸ்டிக் சென்டர்ஸ் வந்து அதில் விசிபிளாக இருக்கும். ஓகேங்களா? சைன் அப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மேக் அன் அப்பாயின்மெண்ட்டில்
users should get the list of diagnostic center, and he selects one of them. And after selecting the center, users can select the test he wants from the list of available tests in the center. So அந்த particular centerல என்னென்ன மாதிரி different test இருக்கு அப்படின்னு select பண்ணலாம். And third option after the submission of the form, the new appointment will be added in the appointment list. So example, in an easy way, நிறைய பேர் online shoppings யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதில் என்ன ஆகும், if example நான் ஒரு ப்ராடக்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா it will add it into the ad cart, right? So the same how here also, if I select on any particular appointment, so that will be added into the appointment list நமக்கு add ஆகிடும், so that the admin can approve it. Clear? So அந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய admin he will accept it. And one appointment can be for only one particular test. A new test can be created by the admin which can contain the multiple tests, so like a superset of 2 or more tests. So next, add center. Center ID will be created automatically, and newly added diagnostic center will have 3 default tests present in it. So default blood group and blood sugar, blood pressure, so இதெல்லாமே இதில் add ஆகிடும். And add testல test ID will be generated automatically. And remove testல remove centerல all the test object under the center will be destroyed. And how to approve the appointment. So the admin retrieve a list of all the centers and selects one. A list of all the appointment corresponding to the center he selects is shown to him, which he can approve or disapprove. Okay. So next, use case diagram. So obviously you would have used this in your college time, that is in your college for the project purpose. ஸோ என்னென்ன இருக்கும், ரெண்டு இது இருக்கும். ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is called as a customer and the admin. You can easily understand the concept here. ஸோ எப்படி நம்மளுக்கு flow ஆகும் அப்படின்றத easily you can understand. So first one is healthcare serviceல customer and the admin. So inside this customer you can see the register. So first customer register பண்ணுறாங்க, and then validation of credentials. Already sign up பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, so it will be validating the credential. So next once registration is completed, select the diagnostic center. Okay, so இதில் we can make an appointment. So ஒரு appointment make பண்ணணும், select the test, date and select time, and check the appointment status. You can also இது only using Java programming பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா you can also use HTML and JSP concept யூஸ் பண்ணிங்கன்னா it will be very simple to create the front end page. ஓகேங்களா? ஸோ என்னோட ஐடியா அதுதான். HTML பேஸ் பண்ணி and then உங்களோட that is front end create பண்ணிடலாம் and JSPல, and நீங்கள் back end connect பண்ணுறதுக்கு you can use the JSP programming. Okay, so I hope that will be easy for you. So that's my idea. And check the appointment status. And admin la pathina approve the appointment and add diagnostic centers, delete the diagnostic center, add test, delete test. இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன்ல இருக்கும். So use cases very important. ஒரு flow chart மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்க work போயிட்டீங்கனாலுமே you should create some flow chart. ஸோ எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற ஐடியா உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடந்துச்சு. ஸோ வாட் எவர் இட் மேபி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அண்ட் எண்ட் பாயிண்ட் என்ன. ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வாட் இஸ் அ ப்ராஜெக்ட், உங்களோட ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் எண்ட் அப் சொல்யூஷன் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் ரெடியாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு கிரியேட் அ பேஜ். ஓகே, ஸோ கிளாஸஸ் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வி கிரியேட்டிங் அ 4 classes. ஓகே, இதுலேயும் பாருங்கள் ஈஸியாக உங்களுக்கு எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க. 4 classes இருக்கும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா யூசர் அண்ட் டயக்னாஸ்டிக் சென்டர் அண்ட் டெஸ்ட் அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ கிளாஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அண்ட் ரோல்ஸ்.
இது வந்து ஜஸ்ட் an ஐடியா தான். டோன்ட் டேக் திஸ் எக்ஸாம்பிள், இதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ ஜஸ்ட் மேக் சம் ஆல்டர்னேஷன்ஸ். ஓகே, எல்லாருமே இதே ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட போகிறீங்க. ஸோ எவ்ரி ஒன் ப்ராஜெக்ட் ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட். So even if anyone is interested to do an individually project individually பண்ண போறீங்க அப்படினாலும் okay, we are happy to welcome. So DTO layer, diagnostic center. For each diagnostic center the admin will create. ஓகேங்களா? So each center has a unique center ID. So என்னென்ன attributes தேவைப்படும் இந்த particular classல DTO ல I need a center name, அது வந்து ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கும், சென்டர் ஐடி ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கும், லிஸ்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் வந்து லிஸ்ட்டில் இருக்கும், அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் லிஸ்ட் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட்டில் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஸ்ட்டு வந்து ஃபார் ஈச் டெஸ்ட் ப்ரெசென்ட் அண்டர் த டயக்னாஸ்டிக் சென்டர். Each test will have a unique ID across all the diagnostic center. Test will be saved in list of test. Attributes என்னன்னா test ID and test name. Appointment, say the details of appointment the customer makes. You can see what are the list of data types we need. ஓகேங்களா, என்னென்ன மாதிரி டேட்டா டைப்ஸ் எடுக்க முடியும் அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிளாஸ் டயக்ராம் ஃபார் டிடிஓ லேயர். ஸோ அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் இது. அதில் என்னென்ன கிளாஸஸ் இருக்கும் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நீங்கள் யூஸ்வலாக நீங்கள் உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவீங்களே அந்த சேம் திங், அதே ஃப்ளோ தான். ஓகேங்களா, ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எப்படி நம்மளுக்கு ரிலேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் திஸ் இஸ் எ இஆர் டயக்ராம். அண்ட் தென் ஆக்டிவிட்டி, ஸோ எப்படி பெர்ஃபார்ம் ஆக போகுது அந்த ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஹியர் இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் கஸ்டமர் அண்ட் அட்மின். ஸோ இங்கே வந்து ரெஜிஸ்டர் அண்ட் லாகின் இருக்கும், இங்கே வந்து வெறும் லாகின்னு, பட் இங்கேயும் ரெஜிஸ்டர் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் யூசர் அப்படின்னா லோ வெயிட்ஸ் பேக்கில் வந்துடும். இஃப் எஸ் மீன்ஸ் இதில் வந்து மேக் அன் அப்பாயின்மெண்ட், செலக்ட் சென்டர், செலக்ட் டெஸ்ட். ஓகேங்களா, ஸோ இதோட ஃப்ளோ அண்ட் சீக்வன்ஸ் டயக்ராம், அட்மினோட சீக்வன்ஸ் டயக்ராம். அண்ட் தென் கஸ்டமரோடது வயர் ஃப்ரேம் ஆஃப் ஹோம் பேஜஸ். ஹோம் பேஜோட வயர் ஃப்ரேம் கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் டிசைன் பார்ட். ஸோ எப்படி வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு யூ கேன் டிசைன் இட். லைக் ஹோம், ஃபங்க்ஷன் 1, ஃபங்க்ஷன் 2, ஃபங்க்ஷன் 3, ஃபங்க்ஷன் 4 லாக் அவுட் இருக்கு. இது கண்டென்ட்டு அண்ட் ஃபூட்டோ அண்ட் கண்டென்ட் டீட்டெயில்ஸ், ஹோம், அபவுட் அண்ட் அதர் லிங்க்ஸ். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் சாம்பிள் ஃபார் திஸ் ஹோம் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம். ஸோ நவ் கொஷின் சிஸ்டம் தான். ஸோ கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு எதுனா இதில் ரிலேட்டட் கொஷின் இப்போதைக்கு இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ நவ். கொஷின்ஸ் எதுனா இருக்கா இப்போதைக்கு? நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறப்போ நிறைய டவுட் வரும். இப்போதைக்கு நம்ம லைக் கோ த்ரூ பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அதில் எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. யாருக்கும் இது டவுட் இல்லையா? ஓகே, okay, so again one more project I can show you.
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மூவி டாக்குமெண்ட் ஒன்று பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்லைன் மூவி டிக்கெட் சிஸ்டம். ஸோ இங்கே இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் an ஆன்லைன் மூவி டிக்கெட் சிஸ்டம் having an admin role, customer role, where the admin has access to ad city. So the same concept like healthcare system la paatho liya, same concept, but here the inputs are going to be different and the persons are going to vary, right? Kudukkudiya input vandu it going to different. So where the admin has access to ad city and the theater in the city and the movie, each theater will showcase and the show timing for each movie. The customer can be unregister the user or register the user. Unregistered user can register itself or view the movie show without registering, while the registered user can view the movie show and book ticket for the particular show by paying online. The registered user will have the option to cancel it booking. In each case, he will get a refund on some specific terms. User can select the languages of movie and view the seat map and choose a seat for themselves. So this is a basic one. I'm not sure whether you guys have experienced it, but here in city sides la வந்து mostly பாத்தீங்க அப்படின்னா obviously they will be using online apps use பண்ணி தான் they will be choosing a product. It is going to be any grocery items, vegetables or fruits, whatever it may be, they will be purchasing from online. And second வந்து பாத்தீங்கன்னா any food items like we can say Swiggy and Zomato, so they are also the same concept. Okay. And when we talk about the movies online booking, so before releasing they will be just posting it on their app. அவங்க ஆப்லேயே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டேட்டில் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ரிலீஸ்ட். ஓகேங்களா. பட் ப்ரீவியஸ் இயர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக்இன் பண்ணால் தான், அங்கே போய் நம்ம தேட்டரில் போய் செக்இன் பண்ணால் தான் வி கேன் நோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் ரன்னிங் ஆன் த தேட்டர், ரைட்? பட் நவ் the situation is totally different, right? So நம்ம ஆன்லைன்லேயே இது பண்ணிக்கலாம். And what are the other things, electronic products and clothes, everything we can do it and purchase it from the online. But என்ன ஒரு important thingனா students, உங்களோட point of viewல you should think இதில் என்ன சின்ன மைனஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் டு பி குட். பட் உங்கள் ரியல் டைம் பேஸ்டில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுங்கள். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஸ்டூடெண்ட் நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அவங்க வந்து ஹாஸ்டலில் இருக்காங்க. அந்த பர்சனை ஹாஸ்டல் இருக்கிறதுனால ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஃபுட் குவாலிட்டி நல்லா இல்லை, அண்ட் அதர் ஃபெசிலிட்டி கரண்ட் அவைலபிலிட்டி ப்ராப்பராக இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் வர்றதுனால வாட் the student was decided, she created one website. ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணாங்க. அந்த வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மின் அண்ட் தி ஸ்டூடெண்ட் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ஓகேங்களா. அந்த அட்மினோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அட்மின் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் மாதிரி அப்லோட் பண்ணலாம். ஸோ என்னென்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்குது, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குன்ட்டு அட்மினுக்கு டைரெக்டாக போகிற மாதிரி இல்லை. இந்த மாதிரி ரியல் டைம் பேஸ்டு உங்களோட சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு வேலிட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. வேறு என்ன எப்படி சொல்லலாம். ஓகே, லெட்ஸ் சே நான் அகெயின் இந்த பர்ச்சேசிங்க்கே வரேன். பர்ச்சேசிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ-காமர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இ-காமர்ஸில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா. ஒரு டிவி சேல் பண்ணுற, தட் இஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க ஆன்லைனில். நீங்கள் கஸ்டமர் கிட்ட போய் டெலிவரி பண்ணுறீங்க. ஓகே, சாரி, நீங்கள் இல்லை, ஒரு அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து டெலிவர் பண்ணுறாங்க. பட் டெலிவர் பண்ணுறப்போ என்னதுன்னா, he is not okay with that product. So that is going to be, let's say it's 1 lakh product. That is going to be a 1 lakh product. So you can understand how worth it is, right?
So 1 lakh product, so he is not ready to take it off. He want to return the product. ஓகேங்களா. ஸோ ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு ப்ராடக்ட் நினைக்கிறாங்க. He is simply returning the product without saying anything to the person who is delivered. Simply return பண்ணுறாங்க. He is not ready to give any reply for the return. ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் கிவ் அ சொல்யூஷன் டு யுவர் வெப்சைட். லைக் இட் இஸ் இஃப் அந்த டெலிவரி பாய் வந்து இஃப் ஹீ இஸ் சேயிங் தட் திஸ் ப்ராடக்ட் வாஸ் நாட் got from the or returned by that particular customer. ஸோ இந்த மெசேஜ் வந்து உங்கள் தட் இஸ் அந்த ஆப்பில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஸோ he is mandatorily, that is customer should mandatorily fill the detail. ஓகேங்களா. ஸோ he has to fill it, what is the purpose of return. ஸோ அப்படின்றது மேண்டேட்ரி ஒரு மெசேஜ் வந்து உங்களுக்கு சென்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு சின்ன இன்புட் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் our end. ஓகே. ஸோ now we can move into this. ஸோ என்னென்ன கிளாஸஸ் தேவை, attributes என்னென்ன, attributes யூசர் ஐடி, யூசர் நேமு அண்ட் தென் பாஸ்வேர்ட்ஸ் தேவை. அண்ட் மெத்தட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் நியூ யூசர் மெத்தட் அண்ட் சைன் இன் சைன் அவுட். ஓகேங்களா. இதெல்லாமே வந்து சைன் இன் சைன் அவுட் வந்து பூலியன் ஃபார்மேட்டில் ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்றது ரெஜிஸ்டர் ஆகும். அண்ட் மெத்தட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் டேட்டோ. ஸோ எப்படி ஆட் பண்ணால் அது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ ஈச் அண்ட் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க. கிளாஸ் கஸ்டமர்ஸில் choose a city and book the movie ticket and cancel the movie ticket. இந்த 3 ஆப்ஷன் தான் மெயினாக நம்ம கொடுத்துருப்போம். அண்ட் வாட் ஆர் தி சர்ச் மூவிஸ் அண்ட் தி அதர் திங்ஸ், ஸ்க்ரீன்ஸு, மெத்தட்ஸ். ஸோ இது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணவே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூ வில் பி டேக்கிங் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆர் 2 வீக்ஸ். ஓகேங்களா. 1 or 2 வீக்ஸே போதுமா இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணது. பிகாஸ் யூ கேன் கெட் சம் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் பர்டிகுலர் திங். கண்டிப்பாக எல்லோட ப்ராஜெக்டிவ்லையுமே நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற டீட்டெயில்ஸ் என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா தான் யூ வில் பி கெட்டிங் த வேலிட் ஸ்கோர்ஸ். இது வந்து வெறும் ஸ்கோர் மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் இஃப் இட் இஸ் காட் செலக்டட், ஓகே, ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபார் ரீஜனல் ஷோகேஸ்க்கு யூ வில் பி கெட்டிங் எக்ஸ்ட்ரா சர்டிஃபிகேஷன் அண்ட் தி ரெகக்னிஷன் ஃபார் இட். ஓகே. உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸில் எனக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான இப்போ நீங்கள் குரூப் ஃபஸ்ட்டு ரெடியாக இருக்கணும். ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு குரூப் நேம் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட டீம் மெம்பர்ஸ் யார் அப்படின்றத உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் யூ கேன் ஜம்ப் இன் டு தி ப்ராஜெக்ட் நேம். ஸோ ப்ராஜெக்ட் நேமை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேர்ட் ஒன் வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். என்ன ப்ராப்ளம், அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிங்க, ப்ரப்போஸ்ட் சொல்யூஷன். ஓகே. ஸோ என்ன ப்ரப்போஸ்டு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிங்க. அண்ட் தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் a framework or a flow chart. You can say it as a flow chart or the use case diagram. ஓகேங்களா. இது ரெடி பண்ணிடுங்க. அண்ட் 6th பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஆர் ரெடி வித் திஸ் ஃப்ளோ சார்ட் அண்ட் யூஸ் கேஸ் டயக்ராம், ஒயர் ஃப்ரேம் அதோட அவுட் சைட் பார்ட் எப்படி இருக்கும், ஒரு பெயிண்டோ இல்லை நீங்கள் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய அந்த தட் இஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம், ஒயர் ஃப்ரேம் பிளாட்ஃபார்ம்ஸும் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ஸோ நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணேன்னா, ஸோ this is ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு வயர் ஃப்ரேம்ஸ் மாதிரி. ஸோ நீங்கள் பெயிண்டில் க்ரியேட் பண்ணாமல் யூ கேன் டூ இட் ஆன் தி ஆன்லைன். ஸோ நான் ஒரு இது அப்ளிகேஷன் வச்சுருந்தேன், பட் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் டெலிட்டட். ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நீங்கள் இதில் ஹோம் இருக்கும் அண்ட் தென் இந்த பார்ட்டில் வந்து சைன்இன் பண்ணுவாங்க ஆர் சைன் அப். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இங்கே ஆப்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வயர் ஃப்ரேம் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க. சைன் இன் or sign up, about, contact. Okay. And then இங்கே வந்து நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஹோமோட டீட்டெயில்ஸு, அதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸு, அது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார்மில் என்னென்ன தட் இஸ்
மூவி டிக்கெட் இது பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஸோ இந்த மாதிரி ட்ராப் டவுன் மாதிரி கொடுக்குறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேஜஸ்க்குமே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மை அட்மினோட கிளாஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ அட்மின் கிளாஸில் என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குமோ அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஓகே, அதில் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் இருக்கும், அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலான்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதே மாதிரி இன்னொரு வயர் ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வயர் ஃப்ரேமில் வந்து கஸ்டமரோடது ஓகேங்களா, கஸ்டமருக்கு என்னென்ன தேவைப்படுமோ ஸோ அதை வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு பேக்கேஜில் வந்து நீங்கள் இதை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த பேக்கேஜஸில் என்னென்ன கிளாஸஸ் இருக்கும், இது உங்களுக்கு ஒரு ரைட் டைம். உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் க்ரியேட் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸில் இருந்தாலும் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கிளாஸஸில் எனக்கு ஒரு 5 கிளாஸஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஒரு பேக்கேஜில், கஸ்டமர் பேக்கேஜில் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் க்ரியேட் இட். கிளியர்? ஸோ இந்த வயர் ஃப்ரேம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் 5th 7th வந்து பார்த்தீங்கன்னா once you are ready with all this thing you can start to create a PPT க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஓகே, அண்ட் 8th வந்து ரிப்போர்ட். ஸோ ரிப்போர்ட் ரெடியாக இருக்கணும். அண்ட் 9th வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் பிபிடி ரிப்போர்ட் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் உங்களோட கோடிங் பார்ட். சாரி, உங்களோட கோடு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. இது வந்து போத் நான் 7thலேயே கொடுத்துக்கிறேன். போத் கோட் அண்ட் பிபிடி போத் ஆர் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா. ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு பிபிடி தேவை, அண்ட் கோட் இதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ இப்போ என்னென்னா நீங்கள் கோடு பண்ணுறீங்க இல்லையா, பிபிடி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறப்போ உங்கள் ஆஸ் அ டீம் எவ்ரி ஒன் ஹஸ் டு கம்யூனிகேட் இன் இங்கிலீஷ். பட் எனக்கு தெரியும், பட் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் பேசுகிறப்பையும் எவ்ரி ஒன் இஸ் கம்யூனிகேட் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ வென் கம்பேர்டு வித் அதர் ஸ்டேட்ஸ், ஸோ யூ கைஸ் ஆர் டூயிங் ரியலி வெல் ஓகேங்களா. ஸோ யூ ஆர் டாக்கிங் இன் இங்கிலீஷ் ஒன்லி ஓகேங்களா. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் பிபிடி ப்ரெசன்டேஷன் அப்பையும் யூ ஹாவ் டு கம்யூனிகேட் இன் இங்கிலீஷ், பிகாஸ் அதுதான் நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் த பர்சன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு சி அட் த எண்ட் ஓகேங்களா, who's sponsoring for you, he doesn't know Tamil, right? So you have to communicate in English. So அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி you have to explain it. And then this is not only for the sponsor, the other person will also look into it. Like regional showcase க்கு நாங்கள் PPT வீடியோஸ்லாம் எடுத்து பார்க்குறப்போ which is really good, then we will ask them to present it in regional showcase. Maybe you will be going in this தமிழ்நாடுல நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேஸஸில் உங்களை ப்ரெசென்ட் பண்ண சொல்லலாம். ஆர் யூ மேபி கெட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரெசென்ட் இன் டெல்லி. ஸோ டெல்லிக்கு எல்லாமே அது லாஸ்ட் டைம் அப்படி தான் ஆச்சு. லைக் they give all the expenses and everything. The student has to present in front of the Microsoft and SAP people. Microsoft and SAP people வந்து present ஆயிருப்பாங்க. Then you guys have to showcase all your project details and everything. So that is going to be a good opportunity for your students. ஓகேங்களா, ப்ராப்பராக எடுத்து இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுனாலும் இன்றைக்கி மார்னிங் எனக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட. ஸோ ஐ வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் எவ்ரி திங் ஓகேங்களா. யூ கேன் கால் மீ அட் எனி டைம். பட் என்னென்னா எனக்கு இப்போதைக்கு டைம் வந்து டோட்டல் 9 ஹவர்ஸுமே எனக்கு ஆக்குப்பைடாக இருக்குது ட்ரைனிங்கில். ஸோ தட் இஸ் அ ஒன்லி ப்ராப்ளம். பட் நோ வரிஸ், நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து நம்ம ஓரளவு ஃப்ரீயாக தான் இருப்போம். நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா. ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் இப்போலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. நான் ப்ராஜெக்ட்டுன்னு சொல்கிறது வந்து த எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட் ஓகேங்களா. உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளாரிஃபை பண்ணுவேன் அந்த டைமில். ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் ரெடியாக வச்சுருக்கணுமா. ஸோ ரிப்போர்ட்டு கோடு பிபிடி அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆச்சு. நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா உங்களோட ஓகேங்களா உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஒரு இதில் அப்லோட் பண்ணணும். தட் இஸ் GitHub லிங்க். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் வீடியோ நீங்கள் எடுத்துக்கணும். உங்களோட பிபிடி இருக்கு இல்லையா, ஸோ பிபிடிக்கு வந்து டோட்டலி யூ கேன் ஸ்பெண்ட் ஒரு 5 minutes வச்சுக்கோங்களேன். உங்களோட ப்ராஜெக்டோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனு ஒரு 3 minutes ஓகேங்களா. உங்கள் பிபிடிக்கு வந்து நீங்கள் வெரி லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் வென் யூ கம்பேர் டு அ டெமோ. ஸோ டெமோக்கு தான் உங்களுக்கு நிறையா ஸ்கோர்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா. டெமோ வந்து நீங்கள் கிளியராக ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் நல்லா கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். வாட் இஸ் த மெயின் சொல்யூஷன் ஓகேங்களா, அதுதான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணணும். அண்ட் பிபிடி ஸோ இட் ஷுட் நாட் பி மோர் தென் 5 minutes ஓகேங்களா. வித்தின் 5 minutesக்குள்ளே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் 10th வந்து GitHub லிங்க்
எதுக்கு இந்த கிட்டப் லிங்க் அப்படின்னா உங்களோட சோர்ஸ் கோட், ஓகேங்களா, அண்ட் தென் ரிப்போர்ட், பிபிடி, வீடியோ, மிஸ் எனிதிங். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு லிங்க் மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே, ஒரு லிங்க் மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த லிங்க்கில் கிட்டப் லிங்க்கில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ அந்த லிங்க்கும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகேம்மா, திஸ் இஸ் அ கிட்டப் லிங்க். இதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஒன்ஸ் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறமா யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஸோ ஒரு டேரெக்டாக ஒரு லிங்க்கு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா, லிங்க் மீன்ஸ் அந்த லிங்க்கு நீங்கள் எனக்கு ஷேர் பண்ணிங்கனாவே போதும். அந்த லிங்க்லேயே எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்துக்கலாம். தனித்தனியாக டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு அந்த லிங்க்லேயே நீங்கள் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிடலாம். ஈவன் இந்த பிபிடியில் ஐ ரெக்வஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு அப்லோட் த லிங்க். ஓகேங்களா, உங்கள் ப்ராஜெக்டை வந்து இதில் அப்லோட் பண்ண கிட்டப் லிங்க்லையோ இல்லை அஷ்யூர் பிளாட்ஃபார்மும் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா, அதில் நீங்கள் வந்து உங்களோட கோடிங் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்ட் அவுட்புட் வர மாதிரி லிங்க்கு நீங்கள் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும். ஓகேங்களா, இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம், டோன்ட் வரி. ஸோ நான் இப்போதைக்கு நான் இந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன். 1 minute. ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸை நான் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுறேம்மா. ஓகேங்களா, so as of now any questions from anyone? questions எதனா இருக்கா? எல்லோரும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சா? யாராவது ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுத்தாச்சாமா? பிகாஸ் நிறைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்துச்சு, பட் ஐ டென்ட் see that. யாராவது கம்ப்ளீட் ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுத்துருக்கீங்களா? அஸ்வினா, ஓகே, ஒன் செகண்ட். ஓகே, அஸ்வின் டிமியா, நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். கிரேட், குட் அஸ்வின். நிமிஷம் நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன்.
யார் யாரெல்லாம் தட் இஸ் நேம் கொடுத்துருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாமே தட் இஸ் ப்ராஜெக்ட் நேம் வச்சுருக்கீங்களோ ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் மீ. ஐம் கோயிங் டு ஆட் இட் இன் த ஷீட்டில் ஆட் பண்ணிடுறேன். So name, so this is the detail. Okay, fine. So the existing manual system for managing the money transaction lacks efficiency and security. User face challenge in accessing the account information and conducting the transaction seamlessly. There is a need for solution to enhance the user experience, ensure the security and streamline. Okay. Proposed solution: develop a web-based virtual transaction system that employs front-end Java server. Ashwin M. வேறு யாராவது that is ready with your project, please let me know. இன்னைக்கு நான் கொடுக்க சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி. ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் ப்ராஜெக்ட் நேம். அதே மாதிரி அப்ஸ்ட்ராக்டும் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ரெண்டு இது கொடுத்துருக்கீங்களே, ப்ரொபோஸ்டு சொல்யூஷன் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் அவுட்கம். ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க? எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்கம் அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் ஆட் த ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் ஆல்சோ. ஓகேங்களா, பிபிடி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க அஸ்வின் டீம். ஓகே, ஸோ கோட் அண்ட் கேன் ஸ்டார்ட் இட். வேறு யாராவது கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்களா? அனுஷான்னு நினைக்கிறேன், அனுஷா சொல்லியிருந்தாங்க. I have given the project name problem. Okay, I will check. அஸ்வின் டீமில் யார் யார் இருக்காங்க? மதியழகன்,
Okay, first team is ready with everything, that is project name, problem statement and solution ready irukku. And you can start with your projects now. Okay, group 1 you can start with your project. And next one the Anusha, right? Anusha. So project is to develop. So in a development, design and implement the healthcare system components. You're going to develop the healthcare system. Actually Anusha, front end back end okay ma, really good, I'll appreciate it. But என்ன அப்படின்னா டெவலப் பண்ண போகிறீங்க, பட் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக டெவலப் பண்ண போகிறீங்க, ஏதோ ஒரு சின்ன வேலிட் பாயிண்ட் இருந்தால் போதும். ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் அண்ட் லெட் மீ நோ. ஓகே, இப்போதைக்கு நான் ப்ராஜெக்ட் நேம் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு வந்து திஸ் இஸ் நாட் எனஃப். ஓகேங்களா? காம்போனன்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்கீங்க, பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பர்டிகுலர் காம்போனண்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம், ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்க போகிறோன்றதை மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா வி கேன் ஆட். கிளியராமா? Yes, ma'am. I will send that also, ma'am. ஓகே ஓகேம்மா. நீங்கள் இப்போ தான் நேம் கொடுக்குறீங்களா அனுஷா டீம்? இப்போ தானே நேம் கொடுத்துருக்கீங்க? ஓகே ஃபைன். No, ma'am. Already group name send பண்ணிட்டேன் ma'am. Group members and leader எல்லாமே send பண்ணிருக்கேன் ma'am WhatsAppல. இல்லை, நான் அந்த ஷீட்டில் ஆட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேம்மா, நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ப்ராப்ளம். ஏன்னா குரூப் 6ன்னு இருக்கு ஆல்ரெடி. குரூப் 6 கிடையாதா? லாவண்யா ஜி இருக்கீங்களாம்மா? குரூப் 6ஆ இல்லை என்ன டீமில் இருக்க போகிறீங்க? லாவண்யா ஜி கன்ஃபார்மாக சொல்லுங்கம்மா, ஸோ தட் ஐ நீட் டு சேஞ்ச். அம்மா குரூப் நேம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க, டீம்ஸ் எல்லாமே ஒரே டீமில் ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ குரூப் 10 லாவண்யா ஜியும் குரூப் 10. லாவண்யா ஜி, அனுஷா, ஜனனி பிரியா. சிவபாலா. வேறு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் ரெடியாக வச்சுருக்கீங்களா? ப்ராஜெக்ட் நேம் அட்லீஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் நேம் ரெடியாக இருக்கா? மேம் கேன் ஐ யூஸ் அ வேர்ட் ப்ரெஸ் யூஸிங் க்ளவுட் ஹோஸ்டிங்?
ஓகே வேர்ட்ப்ரெஸ்ஸா ஓகே அதில் நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் அந்த இது எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளவுடில் ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறீங்களா? எனக்கு கொஞ்சம் கிளியராக சொல்கிறீங்களாம்மா அது என்ன ப்ராஜெக்ட் எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே வேறு ப்ராஜெக்டை ஓகே நம்ம இன்னும் ஒரு 2 ப்ராஜெக்ட் பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிகாஸ் நீங்கள் எனக்கு அது கன்ஃபார்மாக ப்ராஜெக்ட் நேம், ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் த சொல்யூஷன், ப்ரப்போஸ்டு சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக மண்டே வரப்போ யூ ஹாவ் டு சப்மிட். ஓகேங்களா? வித்தவுட் எனி டவுட்ஸ். தட் இஸ் மேண்டேட்ரி. ஓகேங்களா? ஸோ மண்டே வரப்போ சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ நான் இன்னும் வந்து நான் 2 to 3 ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் இதோட டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ யூ கேன் கம் டு அன் ஐடியா, ரைட்? ஸோ கிவ் மீ 1 minute. Okay, ma. So making a local commercial shop to online store using appropriate functionality like products, showcase, business, and etc. Okay. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த 3 மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ராஜெக்டோட நேம் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ப்ராஜெக்டோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன, அப்புறம் வந்து சொல்யூஷன் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க, இதை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் we can discuss about this. ஓகே, I can understand you can use WordPress, பட் let's see. நான் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறேன். பட் அதுவும் நல்ல ஒரு that is openings இருக்குது WordPressக்கு. you can also do that. From my end it is okay, but I want to check with my team. Okay, fine. ஸோ வேறு யாராவது ப்ராஜெக்ட் ரெடியாக வச்சுருக்கீங்களா? ஸோ இருங்க செக் பண்ணலாம். ஸோ டீம் மெம்பர்ஸ் நரேந்திரன். அதே மாதிரிமா லீடும் கொஞ்சம் அனுப்பிச்சிடுங்க. யார் வந்து டீம் லீடாக இருக்க போகிறீங்களோ அதை அப்படியே மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ குரூப் 11. Design and develop split expense tracker. Allows user to track and manage shared expenses among a group of members. Application should be enable user to
input the expense, specify the members involved, automatically calculate the split expenses among those members. Additionally, the application should integrate with the bank APIs to fetch a user account details for secure transaction handling. So இந்த இது வந்து பாசிபிளாமா? இந்த application should integrate with bank API. Okay, bank API is okay, fine. Is SQL for managing database. Okay, fine. I'll add this detail. Okay, I got 3 projects. Name மட்டும் கிடைச்சிருக்கு. And Satyapriya, you have sent something, ma'am, but it is not visible from my end. Team members Varun, Prasanna, Ishwar. ஸோ வருண் பிரசன்னா டீம் வந்து நான் குரூப் 12 கொடுக்குறேன். ஸோ அதே மாதிரி உங்களோட இதில் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க ஹூஸ் கோயிங் டு பி அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் யுவர் ப்ராஜெக்ட். ஓகேங்களா? அவங்கள தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் கேட்பேன். ஓகே, பிகாஸ் ஐ கேன் நாட் கான்டாக்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன், ரைட்? ஸோ உங்கள் டீமில் யார் வந்து கோயிங் டு டேக் த ஓனர்ஷிப்? ஸோ எல்லாருமே வந்து மண்டே வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்குமா? ஸோ டோன்ட் வரி. இதெல்லாமே கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிவிட்டு தென் யூ கேன் டிசைட் everything. There is problem statement, other thing. But if you are okay or if you are already aware of these things, then you can give me the project name now. Well, okay, fine. So 12 groups வரைக்கும் வந்திருக்கு. And then I think Kavi Malar team தானே project. Okay, problem statement, login, verify the user and direct him to his account, maintain the student details, to update the student information and keep track of the current status. Okay, fine. ஸோ இதில் வேறு எதனா இன்க்ளூட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத செக் பண்ணுங்கள், பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். அண்ட் தென் ஆல்சோ கவிமலர் டீம், நீங்கள் டெக்னாலஜிஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றதையும் டிஃபைன் பண்ணிவிடுங்க. கண்டிப்பாக வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட், பேக் எண்ட் அண்ட் டேட்டாபேஸ் இருக்கணும். ஓகே, பட் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஓல்டு கைண்ட் ஆஃப் ஃபார்மேட்டு தான், லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே.
பட் அதில் வந்து நீங்கள் எப்படி அவுட்புட் கொண்டு வரீங்க, அதில் வேணால் நீங்கள் தட் இஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக எதனா அடிஷ்னலாக கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஓகே. ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்னும் கிளியராக இருக்கணுமா, ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் அதை திங்க் பண்ணிவிட்டு திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி எ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் வந்து இங்கே சொல்யூஷனே சொல்லிட்டீங்க, வெரிஃபை த யூசர் அண்ட் டைரக்ட் இம் டு ஹிஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ அது இருக்கக்கூடாது. ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன ப்ராப்ளம், ஒரு அப்ளிகேஷன் இப்போது நீங்கள் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட்டே சொல்கிறீங்க, ஓகேங்களா? அதில் என்ன ப்ராப்ளம்? யூஸ்வலாக எல்லாருமே லைக் ஆன்லைனில் புக்ஸ் எல்லாம் தட் இஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் தே வில் பி கெட்டிங் ஆல் த திங்ஸ், ரைட்? சம்டைம்ஸ் யூ கேன் ஆட் ஒன் அதர் திங். ஸோ ரிவ்யூவிங், ரேட் ரிவ்யூ கொடுக்கலாம், ரேட் ரிவ்யூஸ் ஸ்டேட்டஸ் ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அடிஷ்னல் இது கொடுக்கலாம் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட்டில். ஸோ தட் வில் பி லுக்கிங் குட், ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் நான் எடுத்துக்கல, ஜஸ்ட் திங்க் அப்பான் திஸ் அண்ட் கிவ் மீ த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், ஓகேங்களா? ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன்னா, இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த ரேட்டிங்ஸில் பார்ப்பீங்க. ஸோ 5க்கு சம் ஒரு 4 ரேட்டிங், அந்த புக்குக்கு ஒரு 4 ரேட்டிங். ஏதோ ஒரு புக் இருக்குது, என்ன எடுத்துக்கலாம், ஏதோ ஒரு ஆத்தர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபேமஸ் ஆத்தர், பட் அதுக்கு நிறையா கிரிட்டிசைஸ் வருது, ஓகேங்களா? அந்த புக்குக்கு நிறைய கிரிட்டிசைஸ் வருது, புக்கோட நேம், ஓகே. அண்ட் தென் என்ன கிரிட்டிசைஸ்னால் இட்ஸ் நாட் குட் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கிரிட்டிசைஸ் எல்லாமே வருது. ஸோ 5க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, ஓகேங்களா? 10 மெம்பர்ஸு. ஸோ அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, தே ஆர் கிவிங் லெஸ் தென் 2 பாயிண்ட்ஸ் ஸ்கோர் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் ஒரு 5 மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஆர் கிவிங் மோர் தென் 3 பாயிண்ட்ஸ், ஓகேங்களா? ஸோ அந்த புக்கோட ரேட்டிங் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றது அந்த ரிவ்யூ ஸ்டார்ஸ் பார்த்துருப்பீங்கள்ல, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து உங்களுக்கு கால்குலேட் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஓகே? லைக் திஸ் இதில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் கவிமல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரிவ்யூஸ் ஆட் பண்ணி இது பண்ணலாமா? ஸோ ஏதோ ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன், ஏதோ ஒரு ஆக்டிவ்னஸ், அந்த வெப்சைட் வந்து ஒரு லேகாக இருக்கக்கூடாது, ஏதோ ஒரு உள்ள லாஜிக் வந்து உங்களுக்கு ரன் ஆகிட்ருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தால் உங்கள் ஃப்யூச்சருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், ஜாப் கிடைக்கும், ஓகே? அண்ட் தென் கவிமலர், வேறு யார் இருக்காங்க டீமில்? ஒன்றும் இல்லை, உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். பட் நல்ல அவுட்புட் இருக்கணும், ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் திங். வேறு யாரோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுக்கல இல்லாமா? ஐ திங்க் நோ ஒன். ஸோ மிருத்துல்லா இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க, ஓகே குட். மிருத்துல்லா காட் கோல்டு ஸ்டார்ஸ் கிடச்சிருக்கு, குட். ஜெர்னியா, குட் ஜெர்னியா.
Okay, ma. I think that's all from your college. So next ஒரு simple project பார்க்கலாம். So I think in between we can have some 10 minutes of break மட்டும் எடுத்துக்கலாம் and then we can join again. ஓகேங்களா? Don't go anywhere. Please be in the session.